So 10th business, lesson number 3, sole proprietorship, partnership and HUF, that is Hindu undivided family. We go to market to buy items of our daily needs. In the market we find a variety of shops. Some of them are small and some of them are big. We may see some people selling vegetable, rice, pulses, peanuts, newspaper, etc. on the roadside. We may also find cobbler repairing the shoe on the footpath. Every day you come across such types of shops in your locality. But have you ever tried to know how these businesses are run? Who are the owners of these businesses? What exactly does an owner do for any business? You may say the owner invests capital to start the business, takes all the decisions relating to the business, looks after the day-to-day functioning of the business, and finally is responsible for profit or loss. Yes, you are right. The owner does exactly all these things. If you go a bit further, you will find that in some businesses a single individual performs as all these activities. This is called sole proprietor. In some business, group of individuals join together to become owner, and business are shared and share the profit and losses. This is another form of business organization known as partnership. Another form of business which is owned by the members of joint Hindu family, and in which the family possesses some inherited property. It is known as HUF, that is Hindu undivided family. So as already I explained that these are the formats of business in our market business community, and we are going to discuss in detail in our next session. ஸோ நீங்கள் வெளியெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா இங்கே பார்க்கலாம், நிறைய பேர் காய்கறி விற்றுட்டுருக்கலாம். ரோட் சைடில் ரைஸு, பல்ஸு எல்லா பொருளும் விற்றுட்ருப்பாங்க. அதில் ஒரு சில பேர் தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் பார்ட்னர்ஸோட பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க ஃபேமிலியோட கம்யூனிட்டியோட பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் தனியாக சிங்கிளாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பாங்க, பார்ட்னரோட பண்ணுறதுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்பாங்க. அதில் அவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அதே பார்த்திங்கன்னா ஹெச்யூஎஃப்னு இருக்குது, தட் இஸ் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி இருக்குது. இது வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே பார்த்திங்கனாக்கா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வச்சு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் வர டாபிக்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னென்னு நம்ம ஸோ 10th business studies lesson number 3, topic 3.1, meaning of sole proprietorship. Okay, what is sole proprietorship? So meaning of sole proprietorship: sole means single and proprietorship means ownership. It means only one person or an individual is the owner of the business. Thus, the business organization in which a single person owns, manages and controls all activities of the business is known as sole proprietors from the business organization. The individual who owns and runs the sole proprietorship business is called the sole proprietor or sole trader. A sole proprietor pools or organize the resources in a systematic way and controls their activities with the sole objectives of earning profit. So as we discussed, sole means single, proprietorship means ownership. So in this sole proprietorship, a single person is the owner of the business and he runs the whole show. He controls the activities and he uses or organizes the resources whatever which is needed for his business. Second thing, 3.2, characteristics of sole proprietorship. Before that I will explain this in Tamil. So sole proprietor, soulனா என்ன அர்த்தம்னாக்கா சிங்கிள், தனியாள், ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா ஓனர். அதாவது ஒரு தனியாள் மட்டும் அந்த பிஸ்னஸ் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்தினாலும் அவங்க தான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னு சொல்லப்படுவாங்க. அதே இடம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ், அந்த பிஸ்னஸ் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இவங்க தான் கவனிப்பாங்க, இவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸை இவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், மீனிங் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். இப்போ 3.2, characteristics of sole proprietorship. Sole proprietorship has a follower characteristics. ஸோ இந்த சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்ப்போம். ஈஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். An ideal form of ownership should be easy to form
Ease of formation implies minimum or of legal and other formalities. Sole proprietorship in is easy to form. So this sole proprietorship is very easy to start. Anyone can start anytime, anywhere. So there is no huge legal formalities to follow. It is a simple legal formalities to be followed to start a sole proprietorship. ஸோ இந்த சோல் ப்ராப்ரைட்டர்ஷிப் ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சலாம். ஏன்னா கம்மியான ஒரு லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் எந்த டைம் வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபார்மேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. Single ownership. A single individual always owns sole proprietorship form of business organization. That individual owns all assets and properties of the business. Hence, he alone bears all the risk of the business. Thus, the business of the sole proprietorship comes to an end at the will of the owner or upon his death. So here single ownership. The ownership is single as it is a sole proprietorship business, and here he owns all the risk in the business and he holds the rights of all the properties owned by him for the business and in the business. And the business comes to end if only there is a death of the owner. So this is the single ownership characteristics. ஸோ இந்த சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் என்னென்னாக்கா, இந்த சோலோ ப்ராப்பர்ட்டரில் அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறாள், அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாள். அதே ஆட்டம் அவங்க வாங்குகிற எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருந்தாலும் அசட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டது தான், அவங்க சேர்ந்தது தான், அவங்க தான் ஓனர் அதுக்கும். ஏன்னா இவங்க தான் சிங்கிள் ஓனருங்கிறதுனால. அதோட இந்த பிஸ்னஸ் எப்போ எண்ட் ஆகுதுனாக்கா, இந்த ஓனர் என்றைக்கு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் என்றைக்கு இந்த பிஸ்னஸை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ, இல்லை அவர் என்றைக்கு இறங்குறாரோ அன்றைக்கி தான் இந்த பிஸ்னஸும் முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. No sharing of profit and loss. The entire profit arising out of the sole proprietorship business goes to the sole proprietor. If there is any loss, it is also to borne by the sole proprietorship alone. Nobody else share the profit or and loss of the business with the sole proprietor. So as he is a sole proprietor, all the risks and rewards are faced by him, owned by him. So there is no one to share his profit or loss in the business. So இவர் மட்டும்தான் இருக்கிறனால அவருக்கு எந்த ரிஸ்க் வந்தாலும், எந்த ரிவார்டு வந்தாலும், எந்த ப்ராஃபிட் வந்தாலும், லாஸ் வந்தாலும் இவர்கிட்ட தான் போய் சேரும். யாருமே ஷேர் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா இது ஒரு சோல் ப்ராப்ரைட்டர்ஷிப். One man's capital. The capital required by the sole proprietorship form of the business organization is totally arranged by the sole proprietor. He provides it there from his personal resources or by borrowing from friends, relatives, banks and other financial institutions. So as he is the only man, he has to arrange the capital amount to be invested in his business. So he can resource it from his friends or relatives or banks by getting loans from banks and financial institutions. ஸோ இங்கே இவர் மட்டும்தான் இதாக இருக்கிறனால, ஓனராக இருக்கிறனால இவர் தான் அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட், அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உண்டான முதலீடை இவர் தான் போட்டாகணும். அது இவரை அரேஞ்ச் பண்ணணும். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம், ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம், இல்லை பேங்க்கில் இந்த ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனில் அவர் கடனும் வாங்கலாம், லோனும் வாங்கலாம். One man control. The controlling power in the sole proprietorship becomes always remains with the owner. The owner or proprietor alone takes all the decision to run the business. So here he is the only person to take any decision as he is the owner, and the business is run by according to his wish. ஸோ இங்கே அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறனால எந்த ஒரு முடிவும் அவர் தான் எடுப்பார். ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் ஓனர். Unlimited liability. The liability of the sole proprietorship is unlimited. This implies that in case of loss, the business assets along with the personal properties of the proprietor shall be used to pay business liabilities. Liabilities means debt. So current. Here, as he is the only person, if there any debt occurred in business, he has to pay it completely or fully because he is the only person to run the show. ஸோ ஏதாவது கடன் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அவர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பே பண்ணணும். ஏன்னா அவர் தான் இங்கே சோல் ப்ராப்பரேட்டராக இருக்கார். 3.3 அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சோல் ப்ராப்பரேட்டர். இப்போ இந்த சோல் ப்ராப்பரேட்டர்ஷிப் மூலமாக என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு, ஈஸி டு ஃபார்ம் அண்ட் வைண்ட் அப்.
So is we have already discussed this. So because there is only person, he can start the business whenever he want, at any time, at any place. And if you want to wind up, he can wind up as the same anytime, anyway, anywhere. So there is no much legal formalities occurred in this formation or winding up the business. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் பார்த்தோன்னா ஆரம்பிக்கிறது ஈஸி, இந்த பிஸ்னஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது ஈஸி. ஏன்னா இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Direct motivation. The profit earned belongs to the sole proprietor alone, and he bears the risk of losses as well. Thus, there is a direct link between effort and reward. If he works hard, then there is a possibility of getting more profit, and vice versa. This provides strong motivation for the sole proprietor to hard work. Okay, as he is the only person, if he puts a hard work in his business, then he will be rewarded, and vice versa. There will be risk and losses also. So he is if he gets profit, then he is self motivated, and he can work more to proceed in his business. So இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறனால இவர் தான் மோட்டிவேஷன். ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா இவருக்கு தான் போய் சேரும். அதனால் அது ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருந்து மறுபடியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம், அது மூலமாக இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கலாம். அதே மாதிரி ரிஸ்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Quick decision and prompt action. In a sole proprietorship business, the sole proprietor alone is responsible for all decisions. Since no one else is involved in decision making, it becomes easy to take quick and prompt action on the basis of decision taken. So here, as he is the only person, he can take whatever decision he want to take, and he can implement in few seconds after taking the decision, because he is not compelled to ask to anyone, as he is the only owner. ஸோ இங்கே அவர் மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டவருக்கு எந்த டிசிஷன் பார்த்தாலும் அவர் டக்குன்னு எடுத்துடலாம், யார்ட்டையும் கேட்க வேண்டிய எந்த ஒரு அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த டிசிஷன் வந்து சீக்கிரமாகவும் நடக்குது, ப்ராம்ப்டாகவும் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பெட்டர் கண்ட்ரோல். In sole proprietorship business, the proprietor has full control over each and every activities of the business. He is the planner as well as as well as the organizer, who coordinates every activity in an efficient manner. Since the proprietor has all authority with him, it is possible to exercise better control over business. So as is the single person, he knows what happens in his business, because he is the planner, he is the organizer, he is the person to execute it. So here there is no authority over him or below him. So he can control his activities, business activities, day by day business activities in a better manner. ஸோ இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறனால அவருக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது அவர் பிஸ்னஸ்லேருந்து. ஏன்னா இவர் தான் பிளான் பண்ணுறாரு, இவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு, இவர் தான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாரு. ஸோ இவருக்கு எல்லா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கிற எல்லா மூமெண்ட்ஸும் தெரியும் அவர் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அவர் நல்ல கண்ட்ரோல், இந்த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ். In the case of sole proprietorship business, the proprietor is in a very good position to keep his plans to himself. Since management and control are in his hands, there is no need to disclose any information to others. So as we know that he is the only person, there is no one to share anything in his business. So the secrecy of the business is also maintained very safely. ஸோ இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறதுனால இவரோட பிஸ்னஸ் இருக்க எல்லா சீக்ரெட்ஸும் இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அவரோட சீக்ரெட் வெளியே போகிற எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. க்ளோஸ் பர்சன் ரிலேஷன்ஸ். The sole proprietor is always in a position to maintain good personal contact with the customers and employers. Direct contact enables the sole proprietor to know the likes and dislikes of the tastes of the customers. Also, it helps in maintaining the close and friendly relation with the employees, and thus business runs smoothly. So that is a good contact and good understanding with the customers of the sole proprietorship business, because he knows what the customer needs, and he is personally involved in the relationship during the business hours. So he knows what are the likes and dislikes of the customers, and what are the market needs, what are the demands for which goods are demand for which customer. So these all things are personally evaluated by him. So there is a good chance of close relationship with his customers, and because of this his business runs very smoothly. ஸோ இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவரோட கஸ்டமரோட நீட்ஸ் எல்லாமே தெரியும். யாருக்கு என்ன பொருள் வேணும், யார் என்ன
விரும்புவாங்க அப்படின்னு தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப பர்சனலாக தட் இஸ் க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருப்பாங்க, டெய்லி அவங்க வந்து பார்க்குறதுனால. ஸோ இது மூலமாக அவங்க பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ரெகுலராக நடக்கும், ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் க்ரியேட் ஆவாங்க அண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்மூத்தாக நடக்கும்னு சொல்கிறோம். Provide self-employment. Sole proprietorship forms the business organization, provides self-employment opportunities to the people. Not only is the owner self-employed, sometimes he also creates jobs opportunity for others. You must have observed the different shops that there are numbers of employees assisting the owners in selling goods to the customers. Thus, it helps in reducing the poverty and unemployment in the country. So self-employment, if a person starts a business, then he is not giving an opportunity for himself, but also he appoints lot of people under him to help in his business as a worker or employee or assistant. From this, he creates a job opportunity which helps that person from reducing the poverty, and also he indirectly helps the country to be employed. ஸோ இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க பார்த்திங்கனாக்கா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துக்குறாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, நிறைய பேர்த்த வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட்டும் பண்ணுறாங்க ஃப்யூச்சரில். அது மூலமாக நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. இது நாட்டோட எக்கனாமிக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 3.4 லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் சோல் ப்ராப்ரைட்டர்ஷிப். ஸோ அட்வான்டேஜ் மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், limited capital. In sole proprietorship business, it is the owner who arranges the capital required for the business. It is often difficult for a single individual to raise a huge amount of capital. The owner's own funds as well as borrowed funds sometimes become insufficient to meet the requirement of the business for its growth and expansion. So as he is the only person, he can't expand or he can't invest a lot, because he has to get the resource by himself. So it is very limited. ஸோ இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறனால பார்த்திங்கனாக்கா இவரால் நிறைய பணம் போட முடியாது. ஏன்னா இவர் ஒருத்தர் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். இவர் ஒரு ரிசோர்ஸ் கம்மியாக தான் வாங்கி பண்ணியிருப்பார். ஸோ இவரால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டக்குன்னு எடுக்க முடியாது. எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் அவரோட பிஸ்னஸ்க்கோ க்ரோத்துக்கோ ஸ்லோவாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் இன்சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட். லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. The existence of sole proprietorship depends on the owner. The business may come to an end, and when the sole proprietorship so decides, or in the event of his death. So continuity. In this sole proprietorship, or as already we discussed that, if the owner, that is the sole proprietor, wants, he can continue the business, or else he can stop it. And in another case, if some death occurs to him, then his business discontinues itself, and there is no one to continue, because he is the only person. ஸோ இந்த சோல் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் அவர் இருக்க வரைக்கும் நடத்துவார், அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துருவார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நினச்சா இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Limited size. In sole proprietorship form, the business organization, there are a limit beyond which it becomes difficult to expand its activities. It is not always possible for a single person to supervise and manage the affairs of the business. It is if it grows beyond the certain limit. So a certain limit மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ண முடியாது, as he has some limitations, as he is the only person. So he can't able to expand his activities. அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியாது, சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியாது, மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Then lack of managerial expertise. A sole proprietor may not be an expert in every aspects of management. He or she may be an expert in administration, planning, etc., but may be poor in marketing. Okay, a sole proprietorship may be technically he may be a very expert, or in a management aspects he may be expert. So we can't expect a person to be expert in all department, as business has lot of departments, that is administration, planning, marketing, etc., etc. He may be poor in marketing, so this is a minus point for him, and because of this his business will affect. ஸோ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான், அவருக்கு எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கொஞ்சம் திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங்கில் திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்திங்கனாக்கா அவரோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவரோட பிஸ்னஸ்க்கு இது எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ்.
Then 3.5 meaning of partnership. Now we move to next type of business, that is partnership. You have studied that sole proprietorship form of business organization has certain limitations. Its financial and managerial resources are limited. It is also not possible to expand the business activities beyond certain limit. In order to overcome these drawbacks, another form of either partnership form of business has come into the existence. Let us first find out what is partnership. So in partnership there are some advantages comparing to sole proprietorship. We are going to learn about that. Suppose you want to open a restaurant in your locality. You will need to gather a lot of things. You may find that it is not possible to arrange the money required to start and run the business alone. You may then talk to your friends and all of you agree to run the restaurant by contributing a certain amount of money and other things required. So all of you join hands together to become the owner and share profits and losses. This is another form of business organization which may be known as partnership. So in this type of business, you can ask if for example you want to start any restaurant or any business in your locality, then you need some money or some manpower or support. Then you can ask your friends and relatives that you are having some idea and they can invest and they can also become the part of a business, and you can share your profit and loss according to your understanding by having some agreements and percentages. So this is known as partnership. ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா, நீங்கள் உங்கள்கிட்ட காசு இல்லை, இல்லை மேன் பவர் இல்லை அப்படின்னாக்கா, இல்லை ஐடியாஸ் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைனாக்கா, நீங்கள் பார்ட்னரை சேர்த்துக்கலாம். அந்த பார்ட்னர் மூலம் அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க அமௌண்ட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர்டன் கம்மியாகும். அதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் அக்ரிமெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தகுந்த மாதிரி. இதை தான் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்கிறாங்க. It is basically a relation between two or more persons who joins hands and form a business organization with the objectives of earning profit. The person who joins hands are individually known as partner and collectively a firm. A name under which the business is carried out called firm name. Sultan Chand and Co, Ram Lal and Co, Gupta and Co are the names of some partnership firm. Okay. So in this para, they are telling, what they are explaining is, if a business is started to basically it is the objectives of a business to earn profit, and a person individually is known as partner and collectively the business is known as firm. You may have heard about you may see in the market that there will be a board that some company, it will be company, for example Sultan Chand and Company, Ramlal and Company, Gupta and Company. So these names are of partnership companies or partnership firms. ஸோ நீங்கள் ஒரு சில மார்க்கெட்டில் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி குப்தா அண்ட் கம்பெனி, ராம்லால் கம்பெனி, இந்த மாதிரி எல்லாமே போர்டெலாம் போட்டிருக்கோம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா பார்ட்னர்ஷிப் இது பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்ட்னருங்கிறது அந்த மனுஷங்களை இண்டிவிஜுவலை சொல்கிறது. அதையாட்டம் கலெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தொழிலையே சொல்கிறது, பிஸ்னஸே சொல்கிறது வந்து டேர்ம் வந்து ஃபேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேம்னா கம்பெனி. A partnership firm is governed by the provision of Indian Partnership Act 1932. Section 4 of Indian Partnership Act 1934 defines partnership as a relationship between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. So according to Indian law, Indian Partnership Law, that is Partnership Act 1932, they define partnership as a relationship between two persons who have agreed to share the profit or loss of the business that they are carrying out, and by all or any of them acting for all. So they will work for the company and they will share the profit and loss, and they are the responsible for the activities which they are doing in the company or in the business. So this is the meaning of that agreement law. So
ஸோ அங்கே ஒரு லா இருக்குது இந்தியன் லா பிரகாரம், தட் இஸ் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 செக்ஷன் 4 பிரகாரம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்னாக்கா அது ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் அவங்க வந்து அவங்க ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க தான் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு எந்த முடிவெடுக்கிறதுக்கும் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then 3.3 characteristics of partnership forms of business organization. So இது கேரக்டர் business organization character சொல்லியிருக்காங்க, என்னென்னு பார்ப்போம். 2 or more members. So at least there should be 2 members for to create a partnership firm, or else the member should not exceed 10 in case of banking business. If you are doing some banking business, that is financial business, the membership, that is the partnership, should not exceed more than 10, and it should not exceed 20 in other case of business. So the minimum is 1. You can add 1 partner, and maximum is 20 partners. And if it is a banking business or finance business, the maximum is 10 partners. This is the meaning of this first point. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ஒன்று நீங்கள் 2 பேர்த்த பார்ட்னராக சேர்த்தலாம். இதே ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கனாக்கா 10 பேர்த்துக்கு மேலே சேர்த்தக்கூடாது, 10 தான் மேக்ஸிமம். இதே வேறு பிஸ்னஸ் சேர்த்தினாக்கா வேறு எந்த பிஸ்னஸும் 20 பேர் தான் இருக்கணும், பார்ட்னர்ஸாக சேர்த்தலாம், அதுக்கு மேலே சேர்த்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Then agreement. Whenever you think the joining hands with others, start a partnership business, first of all, there must be an agreement between all of you. The agreement contains the amount of the capital contributed by the partner, profit and loss sharing ratio, salary or commission payable to the partner, if any, during duration of business, if any, name and address of the partners and the firm, duties and powers of each partners, nature and place of business, and any other terms and conditions to run the business. So if you are in idea of starting any partnership business, then you have to deal with these agreements. That is, first you have to be clear in all manner that how much partner you are going to have, and how much each partner have to contribute to the capital. Then what is the profit ratio among the partners. Then if there is a commission or salary paid, then what is that commission or amount as a salary which are going to pay to your partner. Then for how long this business is going to be run. Then what is the name of the name and address of the business and their partners address and all, so their details. Then what are the powers of each and every partners, you have to indicate in the agreement. Then duties and responsibilities, then nature of the business, what business are going to do. Then other terms and conditions which are there to run the business. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போட்டுருக்கணும். உங்கள் பிஸ்னஸ் கூட எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க, அவங்க என்ன வேலை செய்ய போகிறாங்க, ஒருத்தவங்களும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பிஸ்னஸ்க்கு, அந்த பிஸ்னஸோட பேர் என்ன, அவங்களோட அட்ரஸ் என்ன, அதோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்னரோட பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, அவங்களுக்கு சம்பளம் கமிஷன் இருந்தாக்கா அது எவ்வளோ, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எழுதிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. Then lawful business. The partners should always join hands to carry on any kind of lawful business. To indulge in smuggling, black marketing, etc. cannot be called as partnership business in the eye of law. So you should not use any illegal business in your business activities. That is the thing. So நீங்கள் எந்த ஒரு இல்லீகல் ஸ்மக்லிங், பிளாக் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணக்கூடாது உங்கள் பிஸ்னஸில், அதெல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் லா கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Sharing the profit. So as already we discussed, you have to share the profit or loss as agreed in the proportion ratio to your partners. ஸோ உங்கள் பார்ட்னர்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும். Unlimited liability. As here there are a lot of partners, the liabilities are also unlimited, and the personal properties of the partners, if any, can be used for repayment of liabilities if there is insufficient in firm fund. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது லாஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா இந்த பார்ட்னர்ஸோட பர்சனல் அசட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க, இந்த பிஸ்னஸ் லாஸ் ஏதாவது அக்கர் ஆச்சுனாக்கா. ஸோ இது லைபிலிட்டி அன்லிமிட்டடாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். It is not compulsory that you register your partnership firm. However, if you don't get your firm registered, you will be deprived from the certain benefits. Therefore, it is able to affect
non-registration. Your firm cannot take any action in the court of law against other party settlement claims. In case there is any disputes among the partners, it is not possible to settle settlement of claims through the court of law. Your firm cannot claim the adjustments of the amount payable or receivable from any other party of the law. So you have to register first of all, otherwise you will lose lot of benefits, that you can't claim any settlements in your court, or if there is some disputes you can argue in the court. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணலனாக்கா உங்களுக்கு சட்டம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாக்கா உங்களுக்கு கோர்ட் கேஸ்க்கு நீங்கள் போக முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Principal agent relationship. All the partners of the firms are joint owners of the business. They all have the equal rights in actively participate in the management. Every partner has the right to act on behalf of the firm. When a partner deals with other parties, the business transaction, he or she acts as an agent to other, and same time the other people becomes the principal. So there is always exists in the principal agent relationship in the partnership. So here it is about the relationship between the partnership. There should be equal rights given to all partners to participate in the management. If somebody said some ideas, then others should respond according to that. So this gives a good relationship in the partnership firm. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலான ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ ஒருத்தவங்க சொல்கிற பேச்சு ஒருத்தவங்க கேட்கணும். இந்த மாதிரி தான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் கண்டினியூட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ். பார்ட்னர் ஃபர்ம் கம்ஸ் டு எண்ட் even the death or redundancy of the bankruptcy of any partner. Even otherwise it can be discontinued in its business and at the will of the partners at any time. They take decision to end their relationship. So as this is a partnership firm, if one partner want to quit, he can quit, but the business continues. So there is a non-ending story in this partnership business. If only all partners accept to end the business, they can end it. So in the business partnership